to identify the plots during the next inventories. And all over the period, inventory period, quality assurance and quality control team were worked to find out the mistakes which was done in the field by the team members. 5 QA/QC team were visited the sample plots, and where forest department officials and university teacher work together to verify their data of the field teams. And they did instantly some hot check, and afterwards they visited as cold, the plots as cold checks. And the score sheet, they developed the score sheet to compare the field team's measurement. Now, how the field data we processed and analyzed. We collected the data through tabs, and they sent the data through the Dropbox. And at the office level, the data were downloaded from the Dropbox, and where RIMS official of Forest Department were working with the technical support of FAO, and the data were analyzed through using the R tools. Forest Department and FAO together verified the collected data, and wherever necessary, the data were collected again for making the necessary corrections, where 54 plots have been revisited. Allometric equations for measured tree species were developed, and for biomass calculation. Volume biomass were calculated using the R tools. In socioeconomic survey, the zoning were slightly changed. In case of Sundarban, Sundarban periphery was included in the zoning, as because no people is living inside Sundarban. That is why Sundarban periphery is designed to conduct the socioeconomic survey to see the dependence of the people on the Sundarban. For this, the trainings were conducted to the stakeholder people and the forest department people, how to design the socioeconomic survey and how to collect the data. Several of the national consultation were conducted, expert groups were established, and literature review were done to finalize the socioeconomic survey methodology, and Bangladesh Bureau of Statistics supported Forest Department to finalize the socioeconomic survey design. Where through the socioeconomic survey supported us to understand the role of trees and forest to promote the sustainable use of forest resources, and also to improve their livelihood using the forest resources. So, and this is the slides is showing how data were managed to produce the final report. All the stakeholders worked together to analyze the data and to look at the errors in data, and reviewed, those data were reviewed by the organization, some of the international organization with the support of FAO, and the forest department experts also reviewed those data to reduce the error, and we used the R script for analyzing the data.
to get the robust result out of those data. You can see the partnership during the inventory period. So many of the organizations were conducted to take support to get a robust design and to conduct the inventory in the field and to analyze the data. You can see many of the organizations, they were involved in this process. We hope that the data in future will support all of us to get the information, and maybe we will be benefited, combinedly we will be benefited out of using those data sets. And thank you very much for your patience hearing. Thank you, Dr. Moriam, for your nice and well informative presentation. And now I think after this, normally we will go to each and every speakers with a request to tell their remarks to us. And finally, I would like to close like this. Honorable guests, panelists, and distinguished participants, we are at the end of the BFI webinar session. Please allow me to draw the curtain of this BFI webinar on behalf of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Bangladesh Forest Department, and FAO representation in Bangladesh. I sincerely thank you all for your patience, cooperation, and joining us in this important event. Allah Hafiz. John, sir. Please, Brian. Sir, Honorable CCF, তারপরে FAO representative এবং ইয়াদের তো বক্তব্য USAID রিপ্রেজেন্টেটিভের তো বক্তব্য থাকবে স্যার, আপনি শেষ করার। না, তার আগে তো বললাম তো, ওরা তো আছে আমার কাছে, আমি তো এখন তো নাই বলে বললাম না। এই যেমন আমি বলবো, let me tell you, বলি স্যার, ওই যে মরিয়ম আপার বিষয়ে স্যার এই ম্যাথু কমেন্টস করছে স্যার, too long। আচ্ছা, না সব যখন হয়ে গেল বুঝছেন, তখন I will come like this. We have come to the end of our technical sessions. Now this is the time for our distinguished panelists to speak. At first, I would like to request Mr. Robert D. Simpson, FAO representative in Bangladesh, to deliver his speech. Then after his speech, thank you, Dr. Robert Simpson, for your nice presentation. Now, distinguished guests, may I request Dr. John Smith, Director Economic Growth of USAID, to say a few words for our distinguished participants. It may be noted that USAID provided financial support for the accomplishment of Bangladesh forest inventory activities. Dr. John Smith. After his speech, I will go to respected audience. Development wing of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the key. Yes, please. Is the key wing to deal with all development activities in this ministry. As a head of this wing, Additional Secretary Development plays the key role. Now it is my pleasure to request Mr. Shamim Al-Raji, Additional Secretary Development, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to deliver his valuable remarks. Mr. Shamim Al-Raji, after his speech, we have almost come to the close of the webinar session. Now closing address by the Chief Conservator of Forest. May I request Mr. Amir Hossain Chowdhury, Chief Conservator of Forest, Bangladesh Forest Department, to deliver his closing remarks. Mr. Amir Hossain Chowdhury. Then I will close it. Is it okay? Okay, sir. Thank you very much. Sir, তারপর আরেকটা রিকোয়েস্ট হলো স্যার, ওই যে শামীম আল-রাজি স্যারের সাথে উনি পুরো সেশনটা থাকবেন কিনা এটা একটু কনফার্ম, একটু ওকে, আমি রাতে লিভ করবেন আর্লি। উনি লিভ করলে তো ওনার এটাকে আবার রিওরিয়েন্ট করতে হবে আমার, তাই না? হ্যাঁ স্যার, একটু কথা বলে নিয়ে নাকি স্যার। আমি রাতেই কথা বলবো, কারণ হচ্ছে এখন এটার পরে I will prepare the talking points for the secretary. For the secretary. Okay, sir. Yes. Moriam Appa. Dear panelist. Moriam Appa. Yes, please. Sir, আপনি আজকেও কিন্তু এই কনফিডেন্স লেভেলের জায়গায় কনফিডেন্স ইন্টারভেল বলছেন। কালকে কমিটমেন্ট করছিলেন যে বলবেন, ওটা কোনটা রাইট? Interval. 95% confidence level.
আচ্ছা শোনো নিশাদ, সে তো 4টা পর্যন্ত অফিস করছে, দেখার আসলে তেমন একটা সুযোগ ঠিক পায় আছে। না, Okay, হ্যাঁ? I have, আমি আসলে স্যার, খুবই এটা ঠিক স্ট্রেস হয়ে যাবে ছিলাম আজকে রাতে। আজকে হোল হ্যাঁ। ডে, আমি কি বলবো আর। স্যার, স্যার, I have got a comments from Mathu. Shahid, Yes. please consider the participants outside Bangladesh in the welcome and the closing remarks. Okay, I will do that. Yeah, just let me add a bit more on this. You are expecting to have people from Indonesia, Vietnam, Right. Yeah. Nepal, but everything of what we said is for Bangladeshi. You need to better consider the participants outside Bangladesh in the opening remarks, but Okay. in the closing remarks, you need to talk to them. You need to tell them, please let us know your comments. Can we strengthen partnerships? Can we have further discussion on how the experience from Bangladesh can contribute to your national process? Can we do something together? What do you expect from people from Vietnam? What do you expect from people from Sri Lanka? Okay. You see my point is that Yeah. we are doing a webinar to present an experience of 5 years of implementing a national forest inventory, which may be one of the best one in South Asia and maybe in Asia in general. So now what do you expect them to write on the chat box? So you can tell them, please share your contact details and your questions. In the case you need to have additional documentation like training materials, PowerPoints, experience on the use of the equipments. Mathu, can you please write a few lines for me and send it to me? Yes. But Sure. you understand my point is that Yeah, I got your point. if not, you have our colleagues from Bhutan who they will be listening to us and they will just say, well, there is no point of discussion. Why am I on this webinar? I cannot say anything. There is nothing for me. So when to give floor to them? I mean, I don't know if we can give them floor because we don't have the time for that. We don't have that. They can write in the chat box. Yeah. Yes, but tell them to write in the chat box and tell them that they are welcome to ask anything they want to the Forest Department of Bangladesh on this experience on National Forest Inventory, and the Forest Department would be more than happy to provide anything that is needed for them to enhance their National Forest Inventory capacity. You can also mention that at the end, you can mention that in the case there are some interest in strengthening regional collaboration or partnerships between countries on forest monitoring, FAO will be happy to enhance this kind of collaboration and partnerships. Okay. Okay, so you need to have people who write on the chat box from the other countries. Thank you so much, Shahid. That was a great opportunity for us to enhance the collaboration with the Forest Department. Those are nice people. Their experience was great, and we would like to enrich our knowledge from their experience. So should I tell them immediately after welcome address? Yes, you can tell them to use the chat box to ask anything they want to the Forest Department. And Halim will share the photo log. He will share the link with the results, if that's okay, Chris. I think what Seydur did is very nice. Can we share this from the beginning? So while people are listening to the presentations, they can also look at the web link that you have prepared. So please, Mathu, please write a few lines for me and send it to me, no? Yeah. Okay. I think those are good suggestions. I like the idea of sharing those links in the beginning to fill in some downtime, especially during the polling questions. There's some awkward, minute and a half silence there. The speaker can be saying some things and we can be posting the links to the photo log and the storyboard and other things that people can be looking at it, instead of just waiting there.
So that's a good idea, Tim. In the very beginning, we just post those links in the chat box. Probably is the best way. Yeah, that's a very good idea indeed. Okay. So Saidur, maybe we can request Saidur to manage that if he can just be posting those links. I have asked from Saidur the links. I can post here. Shahid sir. Please. Sir, I think but tomorrow in the actual webinar, so you will be very busy with, I mean, introducing the presenter panel and other people. Yeah. So I think to assist you, we need one person who can keep the time records and alert the presenters. Okay, you have 1 minute left, or you are running out of the time listed. So whom do you like to choose? শুনি না তো স্যার শোনেননি স্যার না শুনি নাই বলেন হ্যাঁ tomorrow in the actual webinar I think you need one supporting or assistant to mention the participants. Okay, you have 1 minute left or 2 minutes left because you will be busy all the time with introducing and telling something. So whom do you choose? Will it be Chris or some other person? Because Halim will be busy. Yeah. Why not? Nishat can help me. Nishat? Nishat can help you. Yes, sir. Nishat can help. That will be Nishat is a good choice, I think. Okay, sir. Thank you very much. Okay, thank you. At least reminding the participants and other things, no other things. Yeah, looking at the watch and then the watch, right? Right. Sir, we did not notice the question and answer portion because somebody asked some question. So panelists should be alert on that. Yes, definitely. We have to, yes. Regarding the answering the questions, can we see all the questions? We all panelists? Yes, all panelists will see the question. Everybody should answer those questions. Who will decide that? I think are you? In the beginning, Halim has to mention that, okay, while putting your question, please mention whom to answer. So it could be Zahir Iqbal, it could be Moriam, it could be Nishad or XYZ. Then if they say that, okay, mentioning to Nishad, then Nishad will answer it. Or if nothing is written there, whom to answer, okay, then we can, who knows the answer, any one of us can reply. Okay. Okay, just one thing is you have a chat box and you have the question and answers. Yeah. Those are two different things. So maybe in what I'm writing, the questions should go to the question and answer. Okay, this is where the people are supposed to ask the question. Then for us, we need to answer to those questions. So you can, once an answer is question, it is unticked. The unanswered question will be ticked. You will see. Yeah, so click on that. So for example, here I want to, how can we get the shape files? Okay, now it is answered. I cannot raise questions. You cannot raise question, but you can write here. I can answer, but I cannot raise question because
I mean, in your answer, you can ask something. No, Nusrat said a question. I answered. Now, how can I ask a question? I cannot ask a question myself because I am a panelist. As panelist, you cannot ask, right? Okay. Okay, good. So I don't think we have much time. So it would be good if Zahir and Mariam, if you can send your presentation, I can for the next 20 minutes I can help a bit, but then it will not be possible from my side. Yeah, Matthew, I already sent you. But panelist can send their using privately. Matthew, you got it? Moriam has already sent in your Gmail. Me colleagues, too, Matthew, me too. I sent you almost one hour ago. Hey, another point before we close here. I think it's really nice if you can share your video when you're speaking. So it just makes it a little more interesting. Yes, the panelists should show the video. Okay, sure. Yeah. But this is a lot of work, colleagues, but I'm excited. I'm excited for it. I think that this was good that we had this dry run. We found a lot of little problems, and hopefully we're prepared for tomorrow. Yeah, we hope we will do our best in tomorrow's. Only I think today the first presentation, the first video was not that good, and all others are okay. So can you bring some improvement for the first video? I think, yeah. Sir, I think that is due to my internet connection. So, after that, I have connected directly with my router, and you felt well. I am thinking I will connect my computer with the router directly. I have the cable. Yeah. So if you have the cross cable, you can just connect to your laptop and router. Right. Few other things. I started preparing a list of questions that people may raise. I don't know if you had time to look at it. You may want to be prepared for the questions. Some of them may be a bit weird. So if you have 500 participants, you may expect that at least 50 participants will ask questions that may be complicated to answer. So that can be from how much does it cost to how much are you paid? It can be anything like this. So for some of the comments, you may also need to erase the comments or to delete them. So you need to be careful of what people write. Yes. সে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছে, আমাদের নিজস্ব লোক দিয়ে প্রশ্নগুলো করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা? সময় হবে না স্যার, আমি সব পেয়েছি কালকে, এর মধ্যে স্যার অলরেডি 8টা বেজে গেছে। যদি কেউ সময় করতে পারে করবে স্যার, চেষ্টা করবো করার। হ্যাঁ, আমি চিন্তা করতেছি কখন সেক্রেটারি লিখবো, কখন পাঠাবো তারে। হ্যাঁ, সেটাই স্যার। জহির ভাই কি ম্যাথের কোশ্চেনগুলি পেয়েছেন? হ্যাঁ, কালকে মেইল করছিল আমাদের। আচ্ছা, আমি ফরওয়ার্ড করে দেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাদের ডিপার্টমেন্টের পার্টিসিপেন্ট বিভিন্ন কয়েকটা কলিগদের কাছে দিয়ে দেন একটা। আনসারগুলো কি হবে সেগুলো one last point. I noticed Zuhair and Muriam, I think you're presenting from your homes in Mirpur, which is fine, but it's just there was a little bit of like noise like from the street. I don't know if it's at all possible to find a little quieter place to present for them. That would be nice. It wasn't too distracting. It just would be a little improvement.
It's pretty hard to find a quiet place in Dhaka, I realize, but it would help a little bit. Yeah, Chris, you're right. Today I am at home, but tomorrow I will be in office, and Okay. I hope that there will be no noise of vehicles. Okay, fine. Halim, আপনার ভিডিওর পিছনে স্টিল ফটো কেন? Then there's if we had some other people on here that weren't presenting. I'm curious, does anyone like Arafat, Nusrat, Naima, you know, was there anything, a quick point you want to make, something to improve really quick? Hi, Chris. Yes. Can you hear me? Yeah, go ahead. Yes, Sorry, please, I can tell the interpreter, that's why you are not hearing me. So Halim, just give me the floor. Actually, I just want to point out one thing. In the pool question 3, yesterday we decided some rearrangement of the options. So maybe Halim will take care of it. I just want to point out it so that he can remind it. Yes, okay. Thank you for noticing this. Okay. and And Halim actually, had, I was thinking for tomorrow, my part is very limited. While I join as an interpreter, I don't have any chance to cooperate with any other things. I think I have to just wait and see if anyone can speak in Bengali. I can translate it in English. Yes, that's good. Nusrat, did you have a comment? yes, I also made some initially, but I just have one comments now, because everybody is going to present, so it's good if in the name head they can rename their name, organization, because there will be lots of participants around the globe. That's why. Yeah, Nusrat, yesterday actually we already discussed these things. We sorted it out yesterday. Okay. And Halim Bhai, while the presentation is on, please send the text to send the question in the email address in the chat box. Sorry. Please send the request of sending the question to email account, and please send this text frequently in chat box. I mean the question. No. Sorry. To ask question in email. To ask the question in email. No. Naima, I Yes? think you might be confused. So there's a question and answer option in Zoom. That's where they should ask the question. And Halim Bhai also shared from the beginning that to ask question through email. No. Yeah, don't say that. Don't I say just suggest email address. That if we cannot answer the question during the session, we can send the answer after the webinar to that email. For that reason, Halim asked to leave their email address with their question. Yes, and I want Halim Bhai to write down this chat box. Okay, I understood. I mean, you want whatever I said verbally, I should write on the chat box, right? Exactly. Right. Yes. Okay. Yes, okay. I'll do so. In the last meeting, we discussed this. Whatever you say in the beginning, you will write it in the chat box. Yeah, I will do so. Yeah. Sorry, I agree. One more thing, Halim, I sent you some slides that you may want to use to explain to the people how to use the webinar. Okay. So while you speak, you can I'll write stay. in the chat box, or you can have some slides to explain that you cannot speak or you cannot use your video. You need to use the chat box, blah, blah, blah. Okay. And one more thing, I have actually a little bit confusion in one area. Actually, how we are going to combine the এই শোনা যায় না আপনার কথা? Sir, can you hear me now? একটু কাছে আসেন মাইকের।
Sir, I'm using my phone. My electricity is down actually. Can you hear me now? No, you Yes, are not yes, you loud. can. No, not at, we don't listen to you. Okay, I'm trying again. Actually, I was wondering how we will alert the participants that 2 minutes left or 1 minute left. So someone interrupt the presentation and saying that okay, you have 2 more minutes like that, or we can show it in record in the video. I don't know actually. What is the plan? Arafat, we don't listen to you, Arafat. Okay, sir. I will try. Maybe let me Arafat say. bhai was saying like how participant will get all the presentation and everything. No, 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 So no, no, no. Just listen to me. He wanted to say that how to alert the panelists to restrict his presentation within 1 minute or 2 minutes. I mean, how to say it? I mean, over voice or by typing in the chat box. No, Because, not over voice. Yeah, It that's is right. it is by typing in the chat box. No, Okay, Shahid, sorry. If if I speak and I speak more than 10 minutes, you should tell me as a facilitator. Yeah. You just say, Mathieu, Okay. please, you have or you have 3 minutes two more 2 to minutes record before today's the call. end, you just say to the person, you have only 2 minutes remaining, please, because it is webinar in the sense that the time is very fixed. We cannot exceed the time limit. It is impossible. Okay. Because I will be assisted by Nishat. So we have given the responsibility to Nishat to keep timing, and he will just alert. Yeah, so it's good if Nishad he says, well, 2 minutes before the end of each presentation. Okay. For all, Okay, for good. Zahir, for me, for Mariam, for all, you just say you have only 2 minutes remaining. Please keep your presentation within the time limit. Fine. Okay, thank you. That's the question. In voice. Nishad, you got this point, Nishad? Yes, sir, I got this point. Okay. In voice, I will sound it. Otherwise, during the session, you could not be able to read the question and answer box or chat box. Exactly. I mean, you cannot concentrate on the chat box. Yes. Matthew, have you received the presentation from Zohir Iqbal and Dr. Moriam? Yes, I am on it. Okay, fine. Thank you. Sir, I think we can conclude today's rehearsal or practice session, sir. Right, because we have still to do something, no? Yes, More exactly, than sir. 3 hours. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you, everybody. Thank you, Chris. Thank you, Matthew, for joining us from quite far away. Thank you, Shahid. Thank you, Zahir, Chris, Halim. Thank you very much. Thank you. Dushad Thank you, Marham, everybody. Afroza, Mahbub, Naima, Yassin. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Stay safe. Yeah, same to you. Halim. স্যার হালিম, ওই কেবলটা কিভাবে লাগাবো? হালিম বলেন তো আমাকে একটু। ওই যে কেবলটা আছে সেইটা আপনার ল্যাপটপের ডান পাশে ওইখানে জায়গা আছে, একটা পোর্ট ঢুকাবেন ওইখানে, আর একটা পোর্ট ঢুকাবেন হলো রাউটারের একটা হলুদ পোর্ট আছে আর 4টা কালো পোর্ট আছে। তো আপনি যে কোনো একটা কালো পোর্টের মধ্যে ওইটা লাগাবেন। ওকে, রাইট। তাহলে রাউটার থেকে সরাসরি আমি পাবো না? অন্য বাসার আর কেউ ওয়াইফাই ব্যবহার করতে পারবে না, তাই তো? না, সবাই পারবে, কিন্তু আপনার কানেকশনটা অনেক ভালো হবে। যেমন আমি যখন ওয়াইফাই কানেক্টেড থাকি তখন আমার নেটওয়ার্কের স্ট্যাটাস দেখায় যে গুড, আর যখন যেই মাত্র আমি ইয়েটা লাগাইলাম, মানে ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড হইলাম, তখন সাথে সাথে আমার নেটওয়ার্ক স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে এক্সেলেন্ট। তো কিন্তু এখন আমি যেটা করছি আমার অন্য ল্যাপটপ, অন্য আমার বাসা মোবাইল টোবাইলের সব ওয়াইফাই কানেকশন বন্ধ করে দিছি। না, এটা একটা ভালো আইডিয়া যে আপনি অন্যদের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করাটাকে বন্ধ করছেন। এতে তো কিছুটা ইমপ্রুভ হবে, কিন্তু আপনি ডাইরেক্টলি কেবল দিয়ে যদি রাউটারের সাথে কানেক্টেড থাকেন
তাহলে এটা ওয়্যারলেসের চাইতে মানে কমিউনিকেশনের কোয়ালিটিটা আরো ভালো হয়। ওকে, বুঝছি। তখন আমার ওকে। তাহলে স্যার আমি কালকে 8:30টার দিকে স্যার, রাত্রে তো আসি, 8:30টার দিকে স্যার আমি সকালে যদি কোনো কাজে ওই যে ভিডিওগুলি রান করা বা ইয়ে করা, আপনাকে আমি স্যার ফোন দেব। ওকে, কোনো অসুবিধা নাই। আমি এখন দেখি দুটা এটা এডিশন সেশনের কথা বলে আমি দেখি সে কোন পর্যন্ত থাকবে না, শেষ পর্যন্ত থাকবে কিনা, আর দি সেক্রেটারি স্পিচটা বানাই, টকিং পয়েন্টসটা বানাই। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। সাইদুর কোনো কিছু টেস্ট করব আমরা? সাইদুর, থ্যাংক ইউ অল। আলেম ভাই, আমরা কি লিভ করব এখন? আচ্ছা, হ্যাঁ মাহবুব ভাই লিভ করতে পারেন। আর সাইদুর ওই যে ওইটা কি দেখবেন যে কেন ওই যে মাহবুব ভাইকে কেউ বলল যে ইয়ে, আচ্ছা মাহবুব ভাই আপনারা কে বলছে? এটা কেউ বলে না, এটা মনে হয় এমনি একটা ইয়ের মতো যায় আর কি, একটা ওই যে তোমাকে কে যেন বলছে যে রিকোয়েস্টেড ফর আনমিউট না কি যেন এরকম বললা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ইয়ে আসছিল, একটা লেখা আসছিল রিকোয়েস্টেড ফর আনমিউট মিউট এরকম। আচ্ছা হ্যাঁ, এইটা তো আসে, যেমন যেমন আমি ইয়ে করি, সাইদুর আপনাকে আমি আপনি মিউট করেন, আপনি মিউট করেন, সাইদুর আপনি মিউট করেন। আমি বলি আমি মিউট করলে আপনি পাঠালে পাবো, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স কে তো হোস্ট ছাড়া কেউ আনমিউটের অপশন দিতে পারবে না। দিতে পারবে না, কিন্তু এটা কেমনে হইলো এটা তো আমি বুঝতেছি না, কারণ মাহবুব ভাই তো ছিল, স্টিল মাহবুব ভাই এখনো অ্যাটেন্ডিজেই আছে। তাহলে কি ক্রিস পাঠাইলো কিনা? হ্যাঁ ক্রিস পাঠাইলো কিনা, আর এখানে কোনো অপশনই নাই ওনাকে যে রিকোয়েস্ট ফর আমি একটু বলবো, আমি মিটিং এর শুরু থেকে আনমিউট মিউটের কোনো অপশনই বাড়ি এখানে ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে আমি যখন তোমার ফোন দিলাম তখন দেখলাম যে ওটা আসলো, আসার পরে আমি ক্লোজ ওটা নো বলছি, কিন্তু তারপরেও এই যে আমি মিউট আনমিউট করতে পারতেছি, কিন্তু তার আগে তাহলে ওই যে হয়তোবা কেউ একজন হয়তোবা পাইয়া দিছে। তাহলে অ্যাটেন্ডিজ আসলে সে তো কথাও বলতে পারবে না, তার কিন্তু মিউট আনমিউটের ওই অপশন আর ভিডিওর ওই অপশন, তার ক্যামেরার ওই অপশন সবসময় অলওয়েজ বন্ধ থাকবে যদি হোস্ট পারমিশন না দেয়। এই জন্যই তো বললাম, যেহেতু আমিও দিই নাই আপনিও দেন নাই, তার মানে ক্রিস অবশ্যই পারমিশন দিছে, তার মানে ক্রিস মনে হয় দিছে। ওইটাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার তো আর কাজ না, আমি বিদায় নিলাম। হালিম ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এখন ব্যাপারটা হলো আমাদের কি, আচ্ছা আমার এই আপডেট কনসেপ্ট নোটটা তো আমার লাগবে, বাই চান্স কোনো কারণে যদি আপনার যদি ইন্টারাপশন হয়। কনসেপ্ট নোট আপনাকে দেয় নাই? না, আপডেট কি ওই যে শাহেদ স্যার যেটা পাঠাইছে ওইটাই না? হ্যাঁ ওই V3 না কি যেন লেখা, VR3। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, ওইটা। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা এটা গেল। আরেকটা জিনিস সাইদুর, আমি এখন একটু নাস্তা করে আমি একটা ইয়ে বানাচ্ছি, মানে আমাদের যে রেসপন্সিবিলিটিস গুলো আছে, কোথায় কোথায় আমরা কি কি চেক করব, একটা টেবিলের মতো আমি বানায় আপনার সাথে ক্রিসের সাথে এই আর আরাফাত ভাইকে একটা সময় আমি ওই যখন ইয়ে হয়ে যাবে আমি ইন্টারপ্রিটার থেকে বাইর করে উনাকে এনে কো-হোস্ট বানাই দেব। ইন্টারপ্রিটারশিপ লাগবে হলে যখন যে সেক্রেটারি যদি বাংলা সেক্রেটারি, হ্যাঁ কারণ ভয় ওই জায়গায়, সেই খালি একমাত্র বাংলা বলতে পারে। আদারওয়াইজ কি পারবে? আমার মনে হয় না সেও বাংলায় বলবে, সে ইংলিশেই বলবে। সেটাই বলা উচিত, তাই তবুও প্রিপারেশন রাখতে হবে। শুধুমাত্র তার স্পিচটার সময় হলে ইন্টারপ্রিটেশনটা লাগবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তো ওই এই যে মনে করেন যে মনে করে দেওয়া, এইটা আমরা ওই জায়গায় আমি একটা টেবিল লিখবো যে হ্যাঁ ইন্টারপ্রিটেশনের ওইটা কোন সময়, যে সেক্রেটারির ইয়ের সময় আগে, ওইটা আপনিও আমাকে একটু যদি মনে থাকে আপনি আমাকে মনে করাই দিবেন। আচ্ছা হোস্ট কি মেসেজ দিতে পারে না চ্যাটিং এ? হ্যাঁ অবশ্যই দিতে পারে, আপনি ওখানে চ্যাটিং এ তো ইয়েই দিতে পারবেন। না, চ্যাটিং এ শুধুমাত্র অল প্যানেলিস্ট আর অল প্যানেলিস্ট এন্ড অ্যাটেন্ডেন্স, অল হোস্ট নামে কোনো অপশন নাই, তাহলে হোস্টটা কে দেখতে পাবে? অল হোস্ট বলে নাই।
হ্যাঁ প্যানেলিস্টে ওইখানে যে হালিম ভাই বলে বলবেন, তাহলে অন্য কেউ আর এটা রেসপন্ড করবে না। এটা প্রাইভেট মেসেজ দিলে সবচেয়ে ভালো হবে, তাহলে অন্যরা আর কি ডিস্টার্ব ফিল হবে না, অন্যরা ডিস্টার্ব ফিল করবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আর শুনেন, এমনও হইতে পারে যে এই ইয়েতে চ্যাট বক্সে অনেক সময় ট্র্যাক রাখাই কঠিন হয়ে যাবে। মানে এই 400-500 লোক যখন ঢোকে, এমনি নরমালি এগুলোতে দেখেন না, মানে এমনি খালি বলবে যে গ্রিটিংস ফ্রম শ্রীলঙ্কা, গ্রিটিংস ফ্রম অমুক। হ্যাঁ আমার বেটার মনে হয় কি, আমরা ইয়াতে হোস্টে যারা আছি, ঠিক আছে, যদি পসিবল হয় সবারই তো উই ট্রান্সফার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, তাই না? হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হ্যাঁ। আমার মনে হয় একটা গ্রুপ করে, হোয়াটসঅ্যাপে একটা গ্রুপ খুলে যারা আমরা হোস্ট আছি তাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের যা যা লাগবে আমরা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করে ফেলবো, মানে মোবাইল ফোনে আর কি। হ্যাঁ, তাইলে এইখানে আমাদের ট্র্যাক রাখতে সুবিধা হবে আর কি। ওকে ওকে, তাহলে আপনি একটা ইয়ে করে ফেলেন, আপনি একটা গ্রুপ করে ফেলেন, আমি, আরাফাত ভাই, ক্রিস আর আপনি। ওকে, ঠিক আছে। আর কাউকে কি নেওয়ার দরকার আছে? আর হোস্ট কি দরকার আছে? আমার মনে হয় না, বেশি টানা পেঁচার দরকার নাই। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে সাদরা, মাথা ঘুরতাছে। তাহলে আপনি রেস্ট নিয়ে ওই ইয়াটা বানায় ফেলেন, কি কি কাজ আছে। ওকে 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 ওকে, হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। মা এরকম করে ঘাঁটাঘাঁটি করো না। মাথা ঘুরছে। হ্যাঁ মা। হ্যাঁ, তুমি তো এখন ইয়েতে আছো। প্লিজ না, প্লিজ এরকম করো না।